Hello everybody, my name is Aisle and today I'm going to vlog about the spaghetti that I cooked for lunch. Bale, nag-grocery ako kanina, tapos pag uwi ko, nagluto ako ng spaghetti. And I'm gonna show you how to cook. It's super simple lang. So, I'm just gonna show you the procedure on how to cook a very delicious spaghetti at home na pagka-Italian yung lasa. And at the same time, magugustuhan din ng mga kids. So, let's go! Let's cook! So, dito, gisa ako ng garlic, onion, tapos nilagay ko yung beef giniling, 1/4 kilo. Then, after ko igisa, nilagay ko na yung tomato sauce na meron green pepper and mushroom. Tapos dun sa isang pan, nagbo-boil ako ng syempre yung noodles. And then ngayon, nahalo ko na yung laman with the tomato sauce. I also put some salt, sugar, and some pepper. Since sa first can, naghalo ako ng half can of water, nagdagdag ako ng isa pang buong can of the sauce, pero hindi ko na nilagyan ng water para mag-thicken yung sauce, hindi matubig. So, yan na yung spaghetti. Nilagyan ko na ng cheese on top.